Welcome to Intrachem YouTube channel. In this video, I am going to explain another important question from states of matter, that is kinetic molecular theory. So, what is kinetic molecular theory and how we can write easy points in your examination? So, first I will explain. After that, I will give the notes. Okay, right. First, according to KMT theory, so if consider this is a vessel, in this vessel these are the gas particles. Okay, these gas particles are move randomly. Why? Because gas molecules are not stable, always they move in all directions randomly. Means అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని ఒక వెజల్ ఊహించుకున్నప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అన్ని డైరెక్షన్లో ఇలా మూమెంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ ప్రకారం ఏం చెప్పొచ్చు, గ్యాస్ కంటైన్డ్ దీస్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ tiny particles. So these are the tiny particles move randomly in all directions. So these tiny particles are called molecules. అంటే ఫస్ట్ మనం కేఎంటీలో రాయాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ మాలిక్యూల్స్ గురించి. నెక్స్ట్ మరి ఈ మాలిక్యూల్స్ ఒక దగ్గర ఉండట్లేవు కదా, మూవ్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో అది కూడా రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏం రాస్తున్నాం, గ్యాస్ కంటైన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్ అన్నాం. ఈ టైనీ పార్టికల్స్ని ఏమంటున్నాం, మాలిక్యూల్స్ అంటున్నాం. దీస్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. వెన్ దే మూవ్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, there is no attractions, there is no repulsions. Okay, when there is no attractions, there is no repulsions. So when the molecules are move randomly in all directions, there is no attractions or there is no repulsions. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, when the molecules move randomly in all directions, there is a probability to collide. ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఇక్కడ మనకేం జరిగే అవకాశం ఉంది, కొలీజన్స్. సో when molecules are move randomly, they may some collisions may occur. Okay, these collisions are perfectly elastic. సో ఎంత స్పీడ్తోనైతే ఇలా ఒకదానికొకటి వచ్చి క్లాష్ అవుతాయో మళ్ళీ అంతే స్పీడ్తోని వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్ అంటాం. అంటే దెర్ ఈజ్ నో బ్రేకేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో దీస్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే మనం గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్కి అనుకున్నామో ఆ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్కి దోస్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో ద టైనీ పార్టికల్స్ ఆర్ కన్సిస్టెడ్ ఇన్ ఏ గ్యాస్, దోస్ ఆర్ నాట్ అట్రాక్టెడ్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నాట్ ఎఫెక్ట్ molecules. Okay, next sixth point, the gas molecules kinetic energy is directly proportional to temperature. So when you heat this container, the gas molecules show more kinetic energy. So these are the main important points about KMT. సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి, తర్వాత అవి ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే ర్యాండమ్లీ మూవ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. దీస్ మాలిక్యూల్స్ there is no attractions, there is no repulsions. Next, when the molecules are moving randomly, there sometimes collisions may occur. These collisions are elastic and there is no gravitational force of attraction on these molecules. The kinetic energy of these molecules directly proportional to temperature. సో ఈ పాయింట్స్ రాస్తే మీకు మనకు కైనెటిక్ మాలిక్యూల్ థియరీ గురించి రాసినట్టు అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏమన్నా చెప్పాను, సో గ్యాస్ కంటైన్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్ అని చెప్పాను కదా. గ్యాస్ కంటైన్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్, లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్ కాల్డ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇది రాయండి ఫస్ట్ పాయింట్, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏం రాసాం, నెక్స్ట్ ఇది డెఫినేషన్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏం రాద్దాం, దే మూవ్ randomly in all directions. They move in
all directions. So they move in all directions randomly, okay, with high velocities అని చెప్పుకోవచ్చు. They move randomly with high velocities. Next, third point, they have no attractions. They have no attractions or repulsions forces between them. Forces between them. ఓకే, ఇది రాయండి. థర్డ్ పాయింట్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం రాద్దాం. సో వెన్ యూ ఫర్ రైటింగ్ ఫోర్త్ పాయింట్, సో when they move randomly, మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, సో ద కొలిజన్స్ మే అక్కర్, సో దట్ కొలిజన్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. సో random movements in gas molecules may cause ఏమని చెప్పిన collisions, so which are perfectly elastic, which are perfectly elastic, which are perfectly elastic. ఓకే, ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు. సో మరి ఇది ఫోర్సెస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో ఎఫెక్ట్ కాలేదు కదా, సో అది రాద్దాం. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై, gravitational forces not effect on movement of gas molecules. ఓకే, మరి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క మూమెంట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో ఎఫెక్ట్ కావు. సిక్స్త్ పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, kinetic energy of gas molecules directly proportional to దేనికి టెంపరేచర్. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ టు టెంపరేచర్, సో దట్ ఈస్ KE directly proportionality to T. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కైనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీ. సో ఇది 5 పాయింట్స్ నుంచి 6 పాయింట్స్ వరకు రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాస్తే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ ఎగ్జామ్లో 4 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మనం ఐడియల్ గ్యాస్ డెరివేషన్ చూద్దాం. సో ఐడియల్ గ్యాస్ డెరివేషన్, సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ two important ones. సో ఫస్ట్ వన్ KMT, నెక్స్ట్ వన్ ఐడియల్ గ్యాస్ డెరివేషన్. సో చూద్దాం ఐడియల్ గ్యాస్ డెరివేషన్ ఎలా చేయాలనో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే నోట్స్ కంటే ముందు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను కదా, సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. సో మనం ఏం చెప్పుకుందాం, ఐడియల్ గ్యాస్. సో ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏం లేదు, చాలా ఈజీ. ద గ్యాస్ విచ్ ఒబే ఆల్ గ్యాస్ లాస్. అంటే మనకు తెలుసు గ్యాస్ లాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రో లా. సో బాయిల్స్ లా అంటే ఏంటిది, వెన్ ఎవర్ యూ అప్లై ద వాల్యూమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ టు, వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ టు its pressure, volume directly proportionality to temperature,